Sarai. Welcome to DP Piriven English. So then, in all Pirivens in Sri Lanka, you follow a textbook named Piriven English. Sri Lanka Piriven අධ්‍යාපන ආයතනවල Piriven English කියන textbook එකක් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයේ යොදා ගන්නවා නේද? So in that, under this program DP Piriven යටතේ මම මේ වෙනකොට I have discussed grade 1 and grade 2 සියලුම ඒකක all the units I have discussed, and also I told you how to do those things and what to do මොනවද ඒවෙන් කරන්න පුළුවන්, and we picked up lot of language for us to use in our day to day life. එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩාක් ඉංග්‍රීසි කැලි අපි ඒවෙන් ගත්තා. Then I started doing grade 3 textbook. grade 3 එකේ unit 6ක් අපි සාකච්ඡා කරා. Then I started unit 7, and at the beginning of unit 7 එකේ මුලම පොඩි කොටසක් තිබුණා. We learned there to speak in English and also to give a speech on my favorite book. මගේ ආසම පොත ගැන පොඩි කතාවක් රචනාවක් ලියන්න. මඩෝල් දුව, රොබින් හුඩ් ඒ දෙක ගැන. So you had to do some work there. එතන කතාවක් ලියන්න, රචනාවක් ලියන්න, ඒ පොත ගැන ඡේදයක් ලියන්න අපි කතා කරා නේද? I think you did it well. ඒක මං හිතන්නේ හොඳට කරන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. So then today in this video my focus is from that point onwards. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ අන්න එතනින් ඉස්සරහට, that means activity 5 onwards. grade 3 Piriven English unit 7 activity 5. Get into groups and arrange a debate on what is more influential in developing the creativity in a child, novels or films. It's a nice task that you can do in your class. පන්ති කාමරේ කරන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රියාකාරකමක්. මොකද්ද? Get into groups, කණ්ඩායම් හැදෙන්න. And arrange a debate එකක්, විවාදයක් arrange කරගන්න, සංවිධානය කරගන්න. කොහොමද? You can get into 2 groups, කණ්ඩායම් දෙකක් හැදෙනවා පන්ති දෙකට බෙදලා. Then topic is this: what is more influential in developing the creativity in a child? ළමයෙකුගේ creativity නිර්මාණශීලීත්වය develop කරන්න, සංවර්ධනය කරන්න, වැඩි දියුණු කරන්න. දරුවෙකුගේ නැත්නම් ළමයෙකුගේ, ශිෂ්‍යයෙකුගේ නිර්මාණශීලී බව වැඩි දියුණු කරන්න what is more influential, වඩාත් බලපාන්නේ මොකද්ද? novels or films? novels the films ද? Then you can get into groups and plan. So you have a plan like this, right? So in your group you can plan in this way. මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. So then you can have it like this. Then get into 2 sides, right? So in one side you can write about novels and then films, right? Plus and minus points. So දැන් මේ විදිහට දෙකට බෙදාගෙන මේ පැත්තේ උනම් novels ගැන ලියනවා, මේ පැත්තේ films ගැන plus minus. එහෙම නැත්නම් novels plus minus මේ දෙපැත්ත ලියන්න පුළුවන්, right? So then let's write it in this way: films and novels. නම් දෙක films novels කියලා දෙපැත්ත ලියාගෙන ඒකේ plus හොඳ පැති නරක පැති එහෙම ලියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තේ හොඳ දේවල් ලියනවා, මේ පැත්තේ නරක දේවල් ලියනවා. එහෙම ලියන්නත් පුළුවන්. තමන් කොහොම හරි plan කරගන්න ඉස්සෙල්ලා. good and bad.
So then of this, let's have it in this way. Right, we'll have something like this. So then here in this side, novels and films, right? Then you can write plus points here, plus point මේ පැත්තේ plus points, ඒ කියන්නේ හොඳ. Here minus, නරක. Then you write novels වල තියෙන හොඳ පැත්ත. ඒවෙන් කොහොමද creativity develop වෙන්නේ. මෙතනින් ලියනවා what are the ways. දැන් මේකේ topic එක තමයි which one is more influential. වඩාත් බලපෑම් කරන්නේ දරුවෙකුගේ නිර්මාණශීලීත්වය දියුණු කරන්න. novels වලින් බලපෑමක් තියනවාද? films වලින් බලපෑමක් තියනවාද? films වලින් මොනවා හරි එකකින් negative පැත්තක් තියනවාද? novels negative පැත්තක් තියනවාද? first collect information, get into groups, කණ්ඩායමක් හැදිලා තොරතුරු රැස් කරගන්න. Then two teams can take two topics. එතකොට teams දෙක එක කණ්ඩායමක් ගන්නවා novels, අනිත් කණ්ඩායම ගන්නවා films. Then one team can tell, එතකොට මේ කණ්ඩායම කියනකොට novels වලින් තමයි වැඩි බලපෑමක් තියෙන්නේ ළමයෙකුගේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කරගන්න. මේගොල්ලෝ කියනවා no, films are the most important and influential part in developing creativity in a child. films වලින් තමයි ළමයෙකුගේ නිර්මාණශීලීත්වය වැඩි කරන්න කියලා මේ පැත්ත කියනවා. Then අපි ඒකට plus minus දෙකම mix එකතු කරගත්තේ. First you plan, discuss කරලා අපි මෙහෙම එකතු කරගත්තා කරුණු. So then whatever the topic you get, ඔබට මොන මාතෘකාව ලැබුණත් ඒකට හොඳ නරක දෙපැත්තෙම කරුණු තියෙන්න ඕනේ. මොකද අනිත් පැත්තට ප්‍රතිවාදී පිළට එරෙහිව කතා කරන්න. හොඳ තමන්ගේ පැත්තේ හොඳ කියන්න. අනිත් පැත්තේ තියෙන නරක කියන්න. So it's a debate. විවාදයක් එහෙමයි. So then collect information. Write maybe in point form. Point form එකෙන් ලියන්න. No need of writing full sentences here. Right. So then how do we write in point form? Novels. What are the good sides of novels? Then it improves now to develop the creativity of a child. ළමයෙකුගේ නිර්මාණශීලීත්වය දියුණු කරන්න වඩාත් බලපාන්නේ මේ කොයිකද? So in novels වලින් කොහොමද නිර්මාණශීලීත්වය බිහි වෙන්නේ? So it gives them a good habit, reading habit. Reading habit එකක් ලැබෙනවා ඒකෙන් නේද? ඒ තුලින් now the child gets that reading habit and starts reading more and more. ගොඩක් දේවල් කියවනවා කියන්නේ get more and more knowledge. Knowledgeable වෙනවා නේද? Then using that knowledge they can start doing something new. ඒ දැනුම විවිධ මාර්ග වලින් ගන්නා දැනුම උපයෝගී කරගෙන අලුත් දේවල් කරන්න පෙළඹෙන්න පුළුවන්. ඒකට එනම් ප්‍රධාන හේතුව එනම් gets the reading habit. Improves reading skills. Improves reading. That reading skill එක improve වුණාම මොකද වෙන්නේ? The child starts reading more and more. වැඩියෙන් කියවනවා කියන්නේ gets more and more knowledge. Using that knowledge they try to develop new things. අන්න එහෙම. ඒතර මෙතන මේ point form එකෙන් ලිව්වට when you argue කරන විවාදය කරනකොට you should be able to explain it with examples. So you wrote one good point. Films. Through films also. What are the good sides? Watching films. Right. When you watch a film, how does it help to develop
the creativity of a child. So now ඒකෙත් ගන්න පුළුවන්. By watching films they get that experience. Maybe the way of using a camera or producing a film. අලුත් ෆිල්ම් එකක් නිර්මාණය කරන්න කැමරා කොහොමද කැමරා මෙන්න මෙහෙම ගන්න මේක මෙහෙම ගත්තා නම් හොඳයි කියලා ළමයින්ටම හිතෙන්න පුළුවන්. ඒවා එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් එකේ තියෙන ස්ටෝරි එකකින් යමක් අරගෙන so that sort of that experience they gain by watching the film. ෆිල්ම් එක බැලීමෙන් ලබන අත්දැකීම. So that experience that the child gets by watching the films. Again, write some points. Now I just wrote one. Write like this, as many points as possible. Okay, පුළුවන් තරම් කීපයක් ලියන්න. That's here I wrote one. You can write some more and discuss with your friends in your group. කණ්ඩායම එකතු වෙලා ඒ වගේ ලියන්න. And minus points. And films of novels බැලීමෙන් ක්‍රියේටිවිටි එකට හොඳ නෑ කියන්න. එහෙනම් ඒකටත් දැනගන්න ඕනේ නේද? අපිට ඒකට එරෙහිව කතා කරන්න දුනොත් ඒකටත් points තියෙන්න බෑ. So write for that also some points. මේකට මොනවද? Then what are the points you can write? And it wastes times. Reading a novel takes a long time. නේද? දිග වෙලාවක් යනවා නවල් එකක් කියවලා ඉවර කරන්න. Some may say that it wastes time or it doesn't give any sort of thing for the creativity. නිර්මාණශීලීත්වයට මොකුත් එන්නේ නැහැ ඒකෙන්. නිකන් ස්ටෝරි එකක් විතර එක එහෙම. So you can discuss and talk against the other team. අනිත් ටීම් එකට එරෙහිව මොන හරි කියන්න පුළුවන් points ලියා ගන්න. And even for the films, you can write some points. මොනවාද? By watching films, it becomes a habit. ඒගොල්ලෝ ඒකට addict වෙනවා. Addict වෙනවා කියන්නේ ඒකට ඒක අතෑරින්න බැරි පුරුද්දක් වෙනවා නේද? So then they start watching films rather than doing something new. So then creativity is just going aside. නිර්මාණශීලීත්වය ඒතකොට නිකම්ම අහක යනවා. මේගොල්ලෝ හුරු වෙන්නේ ෆිල්ම් එක බලලා එන්ජොයි කරන්න විතරයි. No way of thinking. So when you read a novel එකක් කියවනකොට නම් ඒ චිත්ත රූප හිතේ මවා ගන්න ඕනේ. So that is in their mind. So they have to create that scene while reading. කියවන අතරේ ඒ සිදුවීම හිතෙන් මවා ගන්න ඕනේ. But in a film එකේ එහෙම නෑ. ඒක කෙලින්ම දෙනවා. Then there's nothing for the child to think. ළමයාට හිතන්න දෙයක් නෑ. කෙලින්ම පින්තූරේ තියෙනවනේ. In a film. So then it harms the creativity of a child. ළමයෙකුගේ ඒතකොට නිර්මාණශීලීත්වයට ඒක එච්චර හොඳ නෑ. අන්න ඒතකොට ඒක minus point එකක්. හොඳ නෑ කියන පැත්තට හොඳ. ඒ වගේ collect some more points. I gave you some examples only. මම ඔන්න examples එකක් දෙකක් දුන්නේ හැම පැත්තටම for novels and films. Now in your group කණ්ඩායම එකතු වෙලා පුළුවන් තරම් මේකට points හදාගන්න. Then with the teacher you can do it. Then the teacher will toss a coin or draw a lot. කාසියක් උඩ දාලා head tail. එහෙම නැත්නම් ලොට් එක ලියලා පොඩි තුණ්ඩුවක ලියලා films novels කියලා ලියයි. එතකොට ලොට් දෙකයි කණ්ඩායම් නායකයා එනවා takes the lot in favor of films. films වලට films හොඳයි කියන කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්ත novels හොඳයි කියන එක. So get into two groups. Then do the debate in your class. So with the help of the teacher you can do it very well. So debating is very very important for developing your speaking skill. කතා කරන හැකියාව
ස්පෝකන් සයිඩ් එක ඩිවලොප් කරගන්න ගොඩක් වටින ක්‍රියාවක් තමයි debating. Please try to do this debate in your class. If you find මේක ටිකක් බර අමාරුයි කියලා හිතෙනවා නම් you can start with a simple topic. සරල ලේසි මාතෘකාවක් යටතේ. දැන් novels films compare කරන්න ටිකක් challenging වගේ නම් ලේසි මාතෘකාවක් ගන්න. Discuss with the group, friends in your group with the help of the teacher and select a good easy topic first. ඉස්සෙල්ලාම කරන ඩිබේට් එකේ කරුණු ගොඩක් ලේසියෙන් එකතු කරගන්න පුළුවන්. තමන්ට සුදුසු මාතෘකාවක් ගන්න. then ඒ ගැන පොඩි විවාදයක් කරන්න. විවාදයක් ඩිබේට් එකක් කරන්න. ඒ වගේ then step by step you develop and come to challenging topics like this. මේ වගේ challenging topics වලට ඊළඟට එන්න පුළුවන්. right? So then debating very important. So then you can have teams in a debate. In one team there is a leader. The leader gets more time. කණ්ඩායම් නායකයාට පළවෙනි වටේ first round එකේ maybe he or she will get 2 or 3 minutes or maybe 5 minutes that you can decide in your class. පන්ති එක තීරණය කරගන්න පුළුවන්. Then the members of the team එකේ සමාජිකයන්ට විනාඩි 2ක්ද 3ක්ද සාකච්ඡා කරගෙන conduct the debate. And definitely you will enjoy and you will improve your English without your knowledge because you are attacking the other team. Ani team eකට attack කරන්න එපා. That points that they come up with you have to break. ඒගොල්ලෝ ගේන කරුණු ඒවා බිඳ දමන්න ඕනේ නේද? So practice and do it. Really enjoyable. And එකක් හරි කරොත් debate එකක් ඔයාලට හැමදාම කරන්න හිතෙයි. Somehow or other try to do this in your class. Then let's come to the next part of it. So then that is your debate that you have to do with your teacher in the class, right? So then now here මෙහෙම අපිට debate එකක් කරන්න බෑනේ. මම debate එක කරන විදිහට මම පොඩි උදව්වක් කරා. Then let's read the following extracts taken from Junior Sunday Observer. එහෙනම් Junior Sunday Observer එකෙන් extract උපුටා ගන්නාලාද මෙන්න මේ ටික කියවන්නලු. That is of the 10th of December 2017. 2017 December 10 Junior Observer එකෙන් ගත්ත ටිකක් තමයි මේ. Let's read it. Number 1. There's another one here. My father gave me the greatest gift anyone could give another person. තාත්තා මට දුන්නා gave me the greatest gift ලොකුම තෑග්ග anyone could give another person. කාට හරි තව කෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම තෑග්ග මට මගේ තාත්තා දුන්නා. මොකක්ද ඒ? He believed in me. ඔහු මාව විශ්වාස කරා. Jim Valonu. Right. See, father believed him. තාත්තා ඔහු විශ්වාස කරා. Then the child is confident. It's a nice saying. බලමු මේකත් එක්ක තියෙන paragraph එක. You read with me. මාත් එක්ක කියවන්න. Then we will try to get at the meaning. අපි ඊට පස්සේ බලමු තේරුම. හයියෙන් කියවන්න ඕන, right? I have a role model. It is my father. He is my best friend. His name is Prakash. He is 44 years old. He works on a ship and sails around the world. He teaches me new things and he is very kind to me. I choose my father as my role model because I know a daughter needs a dad to be the standard against which she will judge
all men. Some people don't believe in heroes, but they have not met my dad. I want to be a good person like my father. Now see, that is one paragraph. බලමු අපි ඒකේ මොකක්ද කියන්නේ කියලා. I have a role model. Role model means a model that you can follow. මට ඉන්නවා ආදර්ශමත් චරිතයක් මට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් මං අගය කරන මං ගරු කරන චරිතයක්. ඒ තමයි that is my father. ඒ මගේ තාත්තා. He is my best friend. Not only father, my best friend. තාත්තා විතරක් නෙවෙයි මගේ හොඳම යාළුවා. His name is Prakash. එයාගේ නම ප්‍රකාශ්. He is 44 years old. එයා අවුරුදු 44 වයස. He works on a ship. He works on a ship. එයා ship එක වැඩ කරන්නේ. නැවක. And sails around the world. And sails around the world. ලෝකෙ වටේ sail කරනවා. යාත්‍රා කරනවා. He teach me new things. He teach me new things. මට අලුත් දේවල් උගන්වනවා. And he is very kind to me. එයා මට හරිම කරුණාවන්තයි. I chose my father as my role model. මම මගේ තාත්තව තෝරගත්තා මගේ role model එක විදියට. Because මොකද මක් නිසාද? I know මම දන්නවා. A daughter needs a dad. දුවෙකුට dad කියන්නේ father තාත්තා කෙනෙක් අවශ්‍යයි. To be the standard against which she will judge all men. Which she will judge all men. ඔක්කොම මිනිස්සු. දැන් දුවෙක් සියලුම පුරුෂයන් ගැන අදහසක් ගන්නේ අන්න තාත්තා. තාත්තා මෙහෙම නම් අනිත් අයත් මෙහෙම නැති කියලා. So she will judge. විනිශ්චයක් ලබා ගන්නේ ඒ අසුරෙන් තමයි. Some people don't believe in heroes. Some people, සමහර මිනිස්සු don't believe in heroes. Heroes. වීරයෝ ගැන විශ්වාසයක් නැහැ. විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. But they have not met my dad. නමුත් ඒගොල්ලෝ මගේ තාත්තා මුණ ගැහිලා නැහැ. මගේ තාත්තා මුණ ගැහුණා නම් ඔන්න වීරය විශ්වාස කරයි. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා වීරයෙක් කියන එක. හීරෝ කෙනෙක් කියන එක. බලන්න කෙලින් නොකිය කිව්වා. I want to be a good person like my father. මට අවශ්‍යයි මගේ තාත්තා වගේ හොඳ පුද්ගලෙක් වෙන්න. It's a nice small paragraph about father. That is number 1. Then number 2. Now read this with me. මේකත් ඉස්සෙල්ලාම එක කියවන්න ඉස්සෙල්ලා. Then we will think of the meaning. Right there. Planet Earth is situated between the planets Mars and Mercury. So planet Earth පෘථිවිය තියෙන්නේ Mars Mercury තියෙන ග්‍රහ ලෝක දෙක අතර. The nearest star is the sun. ළඟම star එක තමයි sun, ඉර. Planet Earth rotates and revolves around the sun along with the other 7 planets in its orbit. That means you know the solar system. Solar system එක අපි මේ විදිහට තියෙන්නේ. So if you get the sun is the star. It is a star. අපි හිතමු ඔන්න. This is sun. Then around this you find the other planets. They දැන් මේ වගේ ඒවා ගමන් කරන්නේ ඔය වගේ ellipse හැඩයකට කියනවා. Then we find then first one Mercury, one planet. There's another planet. There's another planet. ඒ වගේ මේ වගේ ගොඩාක් තියෙනවනේ මේ හිරු වටා යන. Then Mercury, Venus, බුධ සිකුරු, then පෘථිවි. Then
There are some more lines. Let's have them as well. Okay, and so likewise, so we can have it. So then there are some more. Then Mercury, Venus, Earth, and Mars, අඟහරු ඒ වගේ. So then this is a star. මේක තමයි star එකක්. Then Earth එක පිහිටා තිබෙන්නේ පෘථුවිය. Then there are 2 other planets. There are 7 other planets. මේක rotates. Rotates කියන්නේ කැරකෙනවා. වටේ යනවා. හිරුගේ වටේ යනවා. Like other planets. අනිත් ග්‍රහ ලෝක වගේම මේකත් වටේ යනවා. වටේ යන ගමන් revolves කියන්නේ තමන් වටේත් කැරකෙනවා. නිකම්ම නෙමේ තමන් වටේත් කැරකි තමයි මේක වටේ යන්නේ. ස්ටාර් එක වටේ යන්නේ. rotates and revolves. තමන් වටේ කැරකි ස්ටාර් එක වටේත් නැත්නම් හිරු sun වටේත් යනවා. All the other planets, අනිත් planets සියල්ලම. So then you study about this now in another subject. වෙනස් subject එකත් එක්ක මේක study කරන්න පුළුවන්. I just showed you to get at the meaning. Then now I hope that it is clear. Then revolves around the sun along with the other 7 planets in its orbit. Orbit එක කියන්නේ කක්ෂය. තමන්ගේ කක්ෂය වටා යනවා. There is an imaginary line called the equator. Equator, which divides Earth into 2 equal halves. There is an imaginary line means සිතින් මවාගත්, not a real one. ඇත්තටම ඉරක් ඇඳලා නැහැ. නමුත් for studies හිතේ මවාගත් ඉරක් තියනවලු. ඒකට කියනවා equator, what we call in සිංහල සමකය කියලා කියනවා. Which divides Earth එක පෘථිවිය into 2 equal halves. පෘථිවිය දෙකට බෙදෙන, සමාන කොටස් දෙකකට බෙදෙන. Called the northern and southern poles. ඒකට කියනවා northern and southern poles. Now this is the Earth. මේ තියෙන්නේ Earth එක. Earth is like this. Make it in this. If this is the Earth, so in this Earth line එකක් තියෙනවා, imaginary line. So if this is the Earth, මේක imaginary line එකක් තියෙනවා මෙහෙම දෙකට බෙදෙන. We call it the equator. සමකය කියනවා මේකට. මේකේ northern pole divides into equal halves called northern and southern poles. Northern pole කියන්නේ උත්තර ධ්‍රවය. උත්තරක් මේකේ උතුරු කොටස. මේ ඉර ඇඳහම මේ උතුරු පැත්ත. And southern poles, දක්ෂිණ ධ්‍රවය. So there is no actual line drawn. ඇත්තටම ඉරක් ඇඳලා නැහැ. This is an imaginary line. මනසින් නිකන් සිතෙන් අපි මේ වගේ world map එකේ පින්තූරවල අපිට ඇඳලා studies වලට ගන්න දෙයක්. So then human beings are the main inhabitants of planet Earth. එනම් planet Earth එකේ පෘථිවියේ මේ ග්‍රහ ලෝකයේ human beings ලා මනුෂ්‍යය තමයි ප්‍රධානම inhabitants of planet Earth. ප්‍රධානම ජීවීන් වාසය කරන ප්‍රධානම සත්ව වර්ගය නේද? මිනිසා. Trees and plants, ශාක, පැල වර්ග, ගස් වර්ග provide oxygen and food. ගස් වලින් අපිට provide සපයනවා oxygen and food. Oxygen වාතය and food ආහාර with the help of the sun. ඒවා සපයන්නේ
හිරේ උපකාරය උදව් ඇතුව. හිරු එළිය වැටුනම ශාක උත්සේදනය කරනවා නේද? Now you learn in science. ඒවා විද්‍යාවට ඉගෙන ගන්නයි. ශාක වලින් එතකොට that they give us oxygen. අපිට පිරිසුදු වාතය, ඔක්සිජන් වාතය ලබා දෙනවා that we inhale. අපිට අවශ්‍ය. Then air and water are the most important substances on the earth. Air, වාතය, සුළඟ, and water, ජලය, are the most important substances. වඩාත්ම වැදගත් දේවල් දෙක. ජලය, වාතය. On the earth. පෘථිවියේ තියෙන වඩාත් වැදගත්ම දේවල් දෙක. But nowadays, මේ දවස්වල human beings, people, මිනිස්සු, human beings, pollute, දූෂණය කරනවා the environment of the earth. Earth, පෘථිවියේ environment, පරිසරය. පෘථිවියේ මේ පරිසරය දූෂණය කරනවා human beings, මිනිසුන් විසින්. That's a different paragraph. It's very interesting and important, isn't it? අපිට දැනුමට තවත් දේවල් එකතු වෙනවා. Next one, paragraph 3. Water is very important for humans. Can understand. Water is very important for humans. Water, ජලය, වතුර, is very important. ගොඩක් වැදගත් for humans, මිනිසුන්ට. Plants, සතුන්ට, and animals, සහ plants, පැල වර්ග, ගස් වර්ග වලට සහ සතුන්ට. එහෙනම් වතුර වැදගත් මිනිසුන්ට, ගස්වැල් සහ සතුන්ට. It is a gift from Mother Nature. It's a gift. තෑග්ගක්. කාගෙන් හම්බ වෙච්චද? Mother Nature, ස්වභාව ධර්මයේ කියන මව්ගෙන් ලැබුණු තෑග්ගක්. We need water for bathing. We need water. අපිට වතුර අවශ්‍යයි, ජලය අවශ්‍යයි for bathing. නාන්න. Drinking. බොන්න. And washing. සෝදන්න. Some people pollute water by putting garbage into seas. Some people, සමහර මිනිස්සු pollute water. ජලය අපිරිසිදු කරනවා putting garbage, කැලි කසල දමලා කොහටද? into seas. මූද, සාගරයට කැලි කසල දාලා. Seas, rivers and streams. මුහුදට, rivers, ගංගාවලට, streams, ඇලදොලවලට කැලි කසල බැහැල කරලා ඒවා අපිරිසිදු කරනවා. That is pollute. We must protect our water resources. We must protect. අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි water resources, ජල සම්පත, resource, සම්පත්. So it's a nice paragraph once again, right? You read beautiful 3 paragraphs. දැන් නම් ලස්සන ඡේද 3ක් කියවුවා නේද? Then you know the meaning. Now there's a picture here. Save water. Now there's a small activity, that is read the text and fill in the grid below. එහෙනම් text ටික කියවුවා අපි. එහෙනම් දැන් මේ ටික grid එක fill කරන්න ඕනේ. හිස්තැන් පුරවන්න. මොනවද? Extract number, then 3 paragraphs, then 3 paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3. We read 3 paragraphs. Then what the text is about. පළවෙනි එක මොකක් ගැනද? දෙවෙනි එක මොකක් ගැනද? තුන්වෙනි එක මොකක් ගැනද? Write 3 verbs from each text. එක එක text එකකින් verbs 3 ගානේ ලියන්න. Write 3 nouns from each text. හරි. අපි එහෙනම් බලමු මේකේ verbs ලියන් තියෙන්නේ, මේකේ nouns. First we'll find what the text is about. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද text එක කියලා ඉස්සෙල්ලාම. Number 1. Let's go to number 1. Paragraph number 1. What is this about? I have a role model, my father.
it is my father. Then that is about my father. නේද? තාත්තා ගැන. නැත්නම් role model. He is my best friend. His name is Prakash. තාත්තා ගැන සම්පූර්ණ කියවනේ. So then we can write first paragraph, then extract number 1. What is the text is about? My father. Then the second text, දෙවෙනි එක. This is about then planet Earth is situated between නම් එතන අපි කියවෙන සම්පූර්ණ planet Earth ගැන නේද? ඒක මෙහෙම තියෙනවා. කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. northern pole ඒවා නේද? equator කියලා තියෙනවා. all about Earth. පෘථිවිය ගැන. Then we can write that is Earth or planet Earth. Number 2 is about planet Earth. Number 3, paragraph 3, about water is very important for human beings. Then that is about water. And ඡේද 3, first paragraph is about my father, second paragraph is about planet Earth, third paragraph is about water. Now the next activity, write 3 verbs from each text. එක text එකකින් verbs ක්‍රියාපද 3ක් ලියන්නලු. Right, let's go to the first one. අපි බලමු first paragraph එකේ මොනවද තියෙන verbs. I have a role model. have කියන එකත් verb එකක්. My father, that is my father is ඒවත් verbs තමයි. අපි බලමු action verbs. He is my best friend. His name is Prakash. He is 44 years old. He works on එයා වැඩ කරනවා. Works, it is a verb. ඒක ක්‍රියාපදයක්. On a ship and sails. යාත්‍රා කරනවා. ඒකත් ක්‍රියාපදයක්. He teach me. උගන්වනවා. ඒකත් verb එකක්. New things and he is very kind to me. I choose. තෝරගන්නවා. ඒකත් verb එකක්. Because I know. මම දන්නවා. ඒකත් verb එකක්. Daughter needs. එකත් verb එකක්. අවශ්‍යයි. That to be the standard against which she will judge. Judge කියන එකත් verb එකක්. All men. Some people don't believe. Believe කියන්නේ විශ්වාස කරනවා. ඒකත් verb එකක්. ක්‍රියාපදයක්. But they have not met. මුණ ගැහිලා නැහැ. මුණ ගැහෙනවා. That is also a verb. I want. තවත් verb එකක්. ක්‍රියාපදයක්. So then I have underlined some action verbs here. තව තියෙන auxiliary නැත්නම් have, is ඒ වගේ වචනත් be verb කියලා ගන්නවා. Helping verb. Now write any 3 of these in that table. මේවෙන් ඕන verbs 3ක් ලියන්න එතන. දැන් මම උදව් කරා verbs නැත්නම් ක්‍රියාපද අඳුර ගන්න නේද? දැන් බලමු second paragraph එකේ මොනවද verbs? Planet Earth is situated කියන්නේත් verb එකක්. is situated, is කියන්නේත් ඒතර helping verb එකක් between planet Mars and Mercury. Right? Then the nearest star is the sun. Planet Earth rotates and revolves. They are also verbs, kriyapada, around the sun along with the other 7 planets in its orbit. There is
an imaginary line called is also verb, which divides verb earth into equal to house, called southern part. Human beings are the main inhabitants of planet earth. Trees and plants provide තවත් verb එකක් oxygen and food with the help of the sun. Air and water are the most important substances on the earth. But nowadays human beings pollute මේකත් verb එකක් pollute the environment of the earth. Right, I have underlined some verbs here. You can write any 3 of them in that table. මෙවෙන් ඕන 3ක් ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. Then let's look at the third paragraph. Water is very important for humans, plants and animals. It's a gift from Mother Nature. We need water for bathing. This is a verbal noun. Drinking කිව්වම verb එක drinking බීමට. එතකොට ඒක noun එකක්. ක්‍රියාපදයෙන් හැදිච්ච noun එකක්. And washing ඒකත් wash verb එකක්. washing සේදීම. wash කියන ක්‍රියාපදයෙන් හැදිච්ච noun එකක්. Some people pollute අන්න verb එකක්. by put තවත් verb එකක් garbage into seas, rivers and streams. We must protect ඔන්න තවත් verb එකක්. Other than this මේවත් auxiliary verbs, helping verbs තියෙනවා is වගේ දේවල්. So write any of these in this dialogue. මෙතන මේ ක්‍රියාපද ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන්. Then you have to write 3 nouns from each text. එහෙනම් ඊළඟට අපි අඳුර ගන්න ඕනේ nouns. We have learnt verbs and nouns in previous lessons. නේද? කලින් පාඩම් වල අපි nouns verbs ඉගෙන ගත්තානේ. දැන් ඔන්න අපි verbs ටික අඳුර ගත්තා text එකේ තිබිච්ච. දැන් එන අපි බලමු write 3 nouns from each text. ඒ text වල nouns මොනවද කියලා. Right. Now I'll underline nouns in different colors so that it is clear to you. Right. So then I'll take I have a role model. Lazy on father noun එකක්. That model කියන්නේත් එහෙමයි. අපි best friend is a noun. His name is Prakash. එකත් noun එකක්. නමක්නේ. Proper noun, collective noun අපි විවිධ nouns වර්ග තියෙනවා. අපි බලමු මේකෙන් ඔබට ලේසියෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් පහසුට. He is 44 years old. He works on a ship. Ship කියන්නේ noun එකක්. Sails around the world. Noun. He teaches me new things and he is very kind to me. I choose my father, once again a noun, as my role model. Noun. I know a daughter. Daughter is also once a noun. A dad, noun. Be a standard against which she will judge all men. Noun. Some people, noun. Heroes, noun. But they have not met my dad. That is a noun. Good person, noun. Father, nouns. ඕන තරම් තියෙනවා nouns නේද? මේවෙන් අතන any 3 nouns. ඕන nouns තුනක් එතන ලියන්න. බලමු අපි second paragraph එකේ මොනවද nouns? පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒවා. Planet Earth, noun. Between the planets, Mars, Mercury, ඒවත් nouns. Then Mars and Mercury.
then actually in that order අර පිළිවෙල නම් එන්නේ එතකොට බුද්ධ සිකුරු පෘථුවි අඟහරු right first one Mars අඟහරු Mars then earth ඊළඟට Venus සිකුරුයි Mars දෙක තමයි earth දෙපැත්තේ තියෙන්නේ so there this can be a text little problem nearest star noun එකක් sun noun එකක් planet earth අපි ඉස්සෙල්ලා underline කරා sun අපි underline කරා හරි 7 planets orbit noun එකක් imaginary line noun එකක් equator noun එකක් earth අපි ඉස්සෙල්ලා underline කරා equal house cold මේකත් ඒතර noun එක plural called the northern and southern poles ඒකත් noun එකක් උත්තර ද්‍රවය human beings that is also noun main inhabitants another noun planet earth අපි කලිනුත් ගත්තා trees plants nouns oxygen noun food noun sun api gata air වාතය that is also noun water noun substances yes and earth api gatta kalin human beings eka hambuna kalin pollute the environment parisaraya that is also noun earth we met it earlier so now I have underlined many nouns in this text now මේකෙත් මම ඔන්න ගොඩාක් nouns underline කරා නේද let's go to the third one water one noun එක very important for humans noun plants noun animals noun it's a gift තෑග්ගක් එකත් noun එකක් mother nature noun water අපි කලින් underline කරා bathing it is a verbal noun මේක verbal noun ක්‍රියාපදයෙන් හැදිච්ච නාම පදයක් මේකත් එහෙමයි this is also same drink verb ක්‍රියාපදයක් drinking බීමට that is ක්‍රියාපදයෙන් හැදිච්ච නාම පදයක් බීම නෑම සේදීම they are nouns gerunds some people again noun water අපිට කලින් මොන ගැහුණා garbage noun sea noun rivers streams earth nouns we must protect our water අපිට water resources ජල සම්පත so I have underlined some nouns here you can select any noun and write 3 any verb write 3 verbs from each text that may first text taking verbs තුනක් second text taking verbs තුනක් next one 3 verbs make it nouns 3 nouns here 3 nouns here 3 nouns write them here තමන්ට මම එකේ ගොඩාක් පෙන්නවා then write them here I think I need not write මම හිතන්නේ මම මෙතන ලියන්න ඕනේ නැහැ දැන් එහෙනම් එක ටෙක්ස්ට් එකකින් මෙතන ඒතර ක්‍රියාපද තුනයි මෙතන ක්‍රියාපද තුනයි මෙතන ක්‍රියාපද තුනයි මෙතන නාමපද තුනක් මෙතන නාමපද තුනක් මෙතන නාමපද තුනක් ඒ ඡේද තුنين අරගෙන ලියන්න ලියලා there's a small activity now using 2 verbs and 2 nouns 2 verbs and 2 nouns from column 3 and 4 column 3 and 4 කියන්නේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි column එකයි හතරවෙනි column එකයි මේ columns දෙකෙන් මොනවද කරන්න කියන්නේ 2 verbs 2 nouns ක්‍රියාපද දෙකකුයි
නාම පද දෙකුයි තෝරගෙන write a summary for each text. ඒ ටෙක්ස්ට් එකට summary එකක් සාරාංශයක් ලියන්නලු. ටෙක්ස්ට් එකේ සාරාංශය කියන්නේ ඒකේ දැන් විස්තරයක් නේ තියෙන්නේ. ඒ විස්තරය කෙටි කරන්න. එතකොට now when you write, එතකොට අපි මෙතන ලියනකොට ඒ සාරාංශ කරන්න වැදගත් වෙයි කියලා කියන හිතන verbs ටික මෙතන ලියාගත්තා නම් ඔන්න වඩාත් ලේසි වැඩේ. නේද? ඒ පුංචි ඡේදයෙන් කියවෙන විස්තරය වාක්‍යකින් දෙකකින් තුනකින් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. right, for example, උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මේක ගත්තොත් එහෙම දැන් ජලයේ ඇති වැදගත්කම, right, මේකින් අපි verb එකක් need කියලා ගත්තොත් water noun, then water noun, right? Water is, we need water for bathing. Now here water is very important for humans, plants and animals. Water is very important for that human, plants, animals ඔක්කොටම තනි වචනයක් ගන්න පුළුවන්. For living beings. එතකොට සමරයිස් කරනකොට අපිට එතකොට ගොඩක් වචන 4-5කට එක වචනයක් දාන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒක සාරාංශය කෙටි කරන්න පුළුවන්. Water is needed. ජලය අවශ්‍යයි for living beings. නැත්නම් water is important for, තර මේ මෙතන වචන 3-4ක් යනවනේ. මේ ඔක්කොම එකතු කරලා living beings. එතකොට living beings කියන්නේ මේ humans, plants, animals මේ ඔක්කොම අයිති වෙනවා එතකොට. අන්න ඒ වගේ තව වාක්‍යයක් ලියනවා. So we must protect water. නැත්නම් living beings cannot survive without water. ජීවීන්ට පවතින්න බෑ ජලය නැතුව. So දැන් අපි එකකින් verb එකක් ගන්නවා protect කියන එක. දැන් මේක කියන්න පුළුවන් මිනිස්සු pollute කරනවා ජලය. අපි ජලය දූෂණය නොකළ යුතුයි, අපි ආරක්ෂා කළ යුතුයි. So we should not pollute water, we must protect. Very simple. අපි pollute කරනවා කියලා මේ තියෙන pollute verb එක. We must not pollute water and we must protect water. අන්න ඒ අපි ජලය අපිරිසිදු නොකළ යුතුයි, අපි ජලය ආරක්ෂා කළ යුතුයි. ඒකනේ මේකෙන් කියවෙන්නේ. ඒ අපිරිසිදු කරන විදිය මුහුදට, ගඟට, ඇලවල් වලට කුණු දාලා ඒ විස්තර අයින් කරලා ඒ විස්තරේ කෙටියෙන් කියනවා. ජලය ජීවීන්ට වැදගත්. ඒ නිසා ජලය අපිරිසිදු නොකර අපි රැකගත යුතුයි. අන්න summary එක කියන්නේ ඒකයි, සාරාංශය. So then if we write it, how do we write? Water is important for living beings. So එම නිසා we should not pollute water and we must protect
protect water. දැන් මේකම ලියන්න එපා. මම මේ just gave you an example. මම මේ පුංචි උදාහරණයක් දුන්නේ. මේ වගේ මේ ඡේදේ නැත්නම් වාක්‍ය ගොඩාකින් කියලා තියෙන එක වාක්‍ය දෙකකින් තුනකින් ලියන්න. That is what we call summary. නම් මේ ඡේදේ මම ඔන්න summary එක මම පොඩ්ඩක් පෙන්නුවා නේද? You give the same idea in different sentences. මේ අදහසම අලුත් වාක්‍යකින් දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒ විදියට think of the summary of this. දැන් මේකේ summary එක. මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? That is about the planet Earth. Planet Earth ගැන කිව්වා. ඒක දෙපැත්තේ තියෙන planets ගැන කිව්වා. Earth එක දෙකට බෙදලා තියෙනවා කිව්වා. ඒක equator කියනවා කිව්වා. ඒක imaginary line එකක් කියලා කිව්වා නේද? ඒකේ ප්‍රධාන ජීවීන් තමයි humans කියලා මිනිස්සු කියලා කිව්වා. ඒකේ ශාක සතුන් ඔක්කොම ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට ශාක මගින් ඔක්සිජන් දෙනවා. මේ සියල්ල සමරයිස් කරන්න. Earth පෘථිවිය තියෙනවා. පෘථිවිය ප්‍රධාන ජීවීන් මිනිස්සු, ශාක සතුන් ඉන්නවා. ශාක මගින් මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. and පෘථිවියේ තියෙන ප්‍රධානම දේවල් air and water important for all living beings. නම් මෙතන තියෙන human beings and ඒ වගේ animals ඒවත් කියනවනේ. මේ හැමෝටම ප්‍රධානයි මේවා. So we must protect the earth. So that is the summary, right? So making එතකොට ඒ අදහස වාක්‍ය දෙකකින් තුනකින් ලියන්න. ඒකට අවශ්‍ය වෙන verbs nouns තමයි අපි එතකොට අර අතනින් copy කරලා දාන්න ඕනේ. Then using those verbs and nouns. එතකොට ඒ ක්‍රියාපද සහ නාමපද පාවිච්චි කරලා තමයි අලුත් වාක්‍ය කීපයක් ලියන්නේ. ඒ වාක්‍ය දෙක තුنين මේ ඔක්කොම කියවෙන ටික සාරාංශය කියවෙන්න ඕනේ. summary එක. අපි දැන් එකක් ලිව්වේ. දැන් මම මේකෙත් ලිව්වොත් ඒකම copy කරයිනේ. දැන් ලියන විදිය දන්නවා නේද? So you have to try. ඔබ උත්සාහ කළ යුතුයි. You can do it. ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. So do the same. ඒකම කරන්න. එතකොට මේ ඡේදයට. මේකේ my father ගැන ලියලා තියෙන්නේ. So මේකෙත් එතකොට select 3 verbs and 3 nouns which will help you to write a summary. මේ ගැන summary එකක් ලියන්න උපකාරී වෙන මේ අපි දැන් underline කරපුවෙන් ක්‍රියාපද 3ක් නාමපද 3ක් ලියා ගන්න. ඒ ටික පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය 3-4ක් ලියන්න. එතකොට මේකෙන් කියවෙන දේ සාරාංශය ලියවෙන්න ඕනේ එතන. So you can try. This is easy. මේක මං හිතන්නේ ලේසි. Now I showed you one example. මං උදාහරණයක් පෙන්නුවා. දැන් මෙතනින් කියවෙන්නත් ඕනේ ඒ වගේම දෙයක්. තාත්තා රෝල් මොඩල් එකක් ඕනම කෙනෙකුට නේද? තාත්තා හීරෝ කෙනෙක්. හොඳ එක්සාම්පල් එකක්. So then එයාට තාත්තා කෙනෙක් තාත්තා වගේ හොඳ චරිතයක් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වනේ. So then use those 3 nouns and 3 verbs and write a paragraph, small paragraph of 2-3 lines, 2-3 sentences. වාක්‍ය දෙක තුනක්. වාක්‍ය 4-5ක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකෙන් මේකේ main idea එක ප්‍රධාන අදහස කියවෙන්න ඕනේ. No need of writing explanations. විස්තර කළා තියෙන්නේ ඕනේ. ප්‍රධාන අදහස. That is what we call summary. Then I hope that you can do that activity. මං හිතන්නේ එහෙනම් මේ activity එක කරන්න පුළුවන් නේද? For first one, first summary should be written here. Then the second summary here, right? Using 2 verbs now. And the third summary, තුන්වෙනි summary එකත් මෙතන ලියන්න. දැන් ඒතර මම example එකකුත් පෙන්නුවා. Then you can write now. දැන් එහෙනම් ඒක
try කරන්න උත්සාහ කරන්න තනියම. මොකද මම ලියන එකම copy කරලා වැඩක් නැහැනේ. I am sure you can do it. Write it and show it to your teacher. ලියලා teacher ට පෙන්නන්න. Then teacher will give you some help. If there are mistakes, he will correct, and then there you can improve your writing. Right, okay, then listening activity, do it in your class. I'll help you to do it. මම ඒක කරන විදිය කියා දෙන්නම්. මෙහෙම අපිට මේ විදිහට කරන්න බැරි නිසා. So listening activity, there your teacher will read a paragraph 3 times. 3 පාරක් කියවනවා. So before teacher reads it, you first read the task sheet. Teacher එක කියවන්න කලින් මෙන්න මේ ටික කියවගෙන ඉන්න ඕනි. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා එනම් මේක කියවගමු. මේක කියවුවහම කරන්න තියෙන වැඩේ ලේසියි. මම ඒක කියා දෙන්නම්. Listen to the text read by the teacher. Teacher කියවන text එකට listen අහුම්කම් දෙන්න and underline the correct answer. නිවැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. King Walagamba's father was, Walagamba රජුගේ තාත්තා King දුටුගැමුණු, King සද්ධාතිස්ස, King වසභ. මේක අපි දන්නේ ටීචර් කියවන ඡේදේ තියෙනවා ඒක. අහගෙන ඉඳලා අන්ඩර්ලයින් කරන්න තියෙන්නේ. Second one, he had 1 brother, 2 brothers, 3 brothers. කොයිකද හරි උත්තරේ? අපි දන්නේ ටීචර් දැන් ඡේදයක් කියවනවා ඒකෙන් අපිට මේක ගන්න පුළුවන්. Number 3. Queen Somadevi was King Walagamba's wife. නැත්නම් Queen Vihara Mahadevi was King Walagamba's wife. Queen Anula was King Walagamba's wife. ඒ කියන්නේ වලගම්බා රජුගේ භාර්යාව. wife. මේ තුන් දෙනාගෙන් කවුද? හරි උත්තරය යටින් ඉරක් අඳින්න. Listen to the teacher. Next one. King Walagamba constructed. Walagamba රජුරු හැදුවලු රුවන්වැලි ස්තූප, අභයගිරි ස්තූප, තූපාරාම ස්තූප. මොකද්ද මේ තුනෙන් හැදුවේ? Walagamba රජු විසින්. Listen to the teacher, then you can underline the right answer. Next one. The Buddhist religion was written down in books in Buddhist religion. බෞද්ධ ආගම written down ලියලා තියෙනවලු පොත්වල. මොනවද? අභය temple, මිහින්තලේ temple, අලු විහාරේ temple. කොයිකද? හරි උත්තරය යටින් ඉරක් ගන්න. So then අපි දැන් මේ ටික ඉස්සෙල්ලම කියෙව්ව නිසා, so then I told you the teacher reads a text 3 times. 3 පාරක් teacher කියවනවා. එතකොට first එක කියවන්න කලින් මේක අපි කියවගෙන ඉන්න ඕනේ. Then listen. First listening, only listening. දැන් ප්‍රශ්න ටික දන්නවා අපි. teacher කියනකොට අහගෙන ඉන්නවා විතරයි. Pens down. Only listening. Then second reading, දෙවෙනි වතාවට කියනකොට listen and do. Listen and underline. අහුම්කන් දීලා අහගෙන ඉන්න අතරේ හරි උත්තරය යටින් ඉරක් ගහන්නත් ඕනේ. මේක අහන් ඉන්න අතරේ කියව ගන්න අමාරුයිනේ. ඒක අපි කලින්ම කියවලා තිබ්බේ. Now you know the meaning. තේරුම් දන්නවනේ දැන් ලේසි ඉර ගන්න නේද? Then while listening, underline the correct answer. Then teacher will read for the third time. තුන්වෙනි පාර කියවනවා teacher. එතකොට මොනවා හරි මගහැරිච්ච දෙයක් තියෙනවනම් සමහරට එකක් ලියා ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Taman ලියපුවා හරිද වැරදිද කියලා සැක හිතෙන්න පුළුවන්. ඒක correct කරගන්න, මගහැරිච්ච හදාගන්න, ලියා ගන්න. Then third listening. ඒ ලියන listening කරන අතරේ අහන් ඉන්න අතරේ ඒ ටික කරන්න. So then the teacher will collect these papers and mark. ඊට පස්සේ teacher මේ ටික අරන් හරි වැරදි බලයි. So that is how a listening activity is done.
3 readings are there. First reading, පළවෙනි වාර teacher කියනකොට අහන් ඉන්නවා. Second reading, listen and do. Listen and underline. Third reading, listen and check. Check කරනවා අඩුපාඩු හදනවා. That's all. You can do it in your class with your teacher. Because now you know the task well. හොඳට දැන් task එක දන්නවනේ. එහෙනම් හොඳට කරන්න පුළුවන්. I am sure that you will get all the answers correct. උත්තර ඔක්කොම හරියන්න ගන්න පුළුවන්. හොඳට අහගෙන හිටියොත්. Okay, then there are some more things to discuss in this unit. මේ unit එක තව තියෙනවා අපිට සාකච්ඡා කරන්න නේද? I'll discuss it in my next video. මම මේ ටික එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ සාකච්ඡා කරන්නම්. Because now you have a lot of work to do, no? Then we will meet in the next video. අපි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙනකම් මේ ටික හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. සියලුම දෙනාට එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. සප්පදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්ම දානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.